How are you, students? I hope you all are doing well. Now I come up with example 28 of same miscellaneous examples from chapter 3 matrices. So here in example 28, let A be a matrix given and B is also given with C matrix. Find a matrix D such that CD minus AB is equal to 0. Now what is given in this question? इसमें आपको 3 matrices given है. इन तीनों की हेल्प से आपको डी जनरेट करनी है. डी मैट्रिक्स इज ऑल्सो इट मे बी ऑफ एनी ऑर्डर, वो हमें आगे पहचानना है. अब इस डी मैट्रिक्स को ऐसे आप पहचानेंगे इन सच अ वे दैट दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, यानी सी डी माइनस ए बी का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. सो हाउ शुड वी स्टार्ट? सबसे पहले हम लोग को ये सोचना है व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स, और हम इसे कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज. अब वो कैसे यूज़ करनी है, लेट्स सी. सो हियर solution, because I have to find something, so I will go through a solution. So here CD minus AB is equal to 0. It is already given. अब देखिए दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कब डिफाइन होता है? जब दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं, यानी CD का ऑर्डर और AB का ऑर्डर सेम होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पे D तो मालूम नहीं है तो हम CD का भी ऑर्डर नहीं बता सकते हैं फिलहाल, लेकिन AB का ज़रूर बता सकते हैं. अगर AB का ऑर्डर मालूम हो जाएगा वही CD का होगा, और फिर उस ऑर्डर से हम D की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी उसका ऑर्डर पहचान सकते हैं. लेट्स कम टू AB. नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ AB अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन? अब देखिए A हैज़ ऑर्डर 2/2, B हैज़ ऑर्डर 2/2. If I will multiply A to B, then order of AB will be 2/2. आप जानते हैं this row and column multiplied together will give me order of new matrix, multiplication matrix. तो हम कैसे निकालते हैं? हम 2/2 को देखेंगे, लास्ट यहाँ से हम लेंगे रो और वहाँ से लेंगे हम कॉलम. तो यानी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2. दैट मीन्स AB विल बी हैविंग ऑर्डर 2/2. AB का ऑर्डर 2/2 है, दैट मीन्स CD का भी 2/2 होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का डिफरेंस हो सकता है. अब CD का 2/2 कैसे होगा? C तो ऑलरेडी 2/2 है. दैट मीन्स आपको एक ऐसी रफली आई एम डूइंग हेयर, अगर मैं यहाँ एक ऑर्डर लेती हूँ डी मैट्रिक्स का, C हैज़ नंबर ऑफ रोज 2, और अगर D के नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हो जाएं तो हमारा C इंटू डी 2/2 हो जाएगा. अब आपको C और D का मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करना है, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगी. और आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होता है? जब C के नंबर ऑफ कॉलम्स D के नंबर ऑफ रोज से कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी C हमारी मैट्रिक्स है 2/2, तो इसका कॉलम इस D के रो के बराबर होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो पाती हैं दो मैट्रिसेस. यानी यहाँ पर होना चाहिए 2/2. दैट मीन्स अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो डिफरेंस मैट्रिक्स का लेना है उनके ऑर्डर क्या है. आफ्टर गेटिंग ऑर्डर ऑफ दोज मैट्रिसेस वी विल फाइंड पर्टिकुलर ऑर्डर. सो हाउ शुड आई स्टार्ट? वी विल राइट सिंस A, B, C are matrices of order 2/2. These three are matrices of order 2/2, and CD minus AB is also defined. That means it is possible. ये condition भी follow होनी चाहिए. So D must be of order 2/2. यानी जो D matrix हम suppose करके चलेंगे it should be of order 2/2 also. So can I suppose D matrix? So now let D is equal to, so D I am considering a matrix with elements A, B, C, D. It is also of order 2/2 as I supposed. So now I will satisfy this condition because it is already given. It is given that CD minus AB equals to 0. I will put their values one by one to get my answer. So what is the matrix C? C is 2, 5, 3, 8. D matrix I supposed A, B, C, D minus AB. A matrix is 2 minus 1, 3, 4.
and B matrix is 5, 2, 7, 4, and this is equal to 0. Now what do you mean by 0? 0 is also a matrix that is of order 2 by 2. 0 matrix of order 2 by 2. I will write down in next line. So now, how we multiply? 2 into A plus 5 into C. We know already multiplication rule. 2A plus 5C, 3A plus 8C, 2B plus 5D, 3B plus 8D minus. Again R1 to C1, 2 5s are 10, minus 7, 15 plus 28, 4 minus 4, 6 plus 16. Now 0 matrix of order 2 by 2, 0, 0, 0, 0. Now since I have to subtract these two matrices, so I will do element wise, this minus this. Before getting this subtraction, I should solve this further to make it easy. So I will move one step ahead. 2A plus 5C, 3A plus 8C, 2B plus 5D, 3B plus 8 times D minus 3, 0, 43, it will be 22, is equals to 0, 0, 0, 0. In last step, I got these two matrices with subtraction sign and 0 matrix at right side. So what I will do subtraction element wise. That means A11 minus B11, similarly A12 minus B12, and so on. So let's do this. 2A plus 5C minus 3, 2B plus 5D minus 0, 3A plus 8C minus 43, 3B plus 8D minus 22 equals to 0, 0, 0, 0. That is 2 by 2 matrix. Now, can I say this is the matrix of order 2 by 2? It is also of order 2 by 2 and they are equal. We know whenever two matrices are equal, then their corresponding entries are also equal. So we will write, since above matrices are equal, so their corresponding elements are also equal. So we have, I will equate one by one. This will be equated to first element. So 2A plus 5C minus 3 is equal to 0, which gives you an equation 2A plus 5C is equal to 3. Let us call it equation 1. Now, second, 2B plus 5D minus 0 is equal to 0 implies 2B plus 5D is equals to 0, equation 2. 3A plus 8C minus 43 equals to 0 implies 3A plus 8C is equal to 43, equation 3. Now last, 3B plus 8D minus 22 equals to 0 implies 3B plus 8D equals to 22. That is equation 4. Now, from solving 1 and 3, I will get value of A and C, and from 2nd and 4, I will get value of B and D. I have already solved it for you. I will write answer directly. So, from equation 1 and 3, you have already information regarding solution of two equations with two variables. You have many methods to find: elimination, substitution, cross, and many more. But here you will use elimination method. A is equal to minus 191, C is equals to 77. Now, from equation
2 and 4, we have B is equals to minus 110 and D is equals to 44. So I got 4 values which I want. So I can easily write my unknown matrix. So matrix D is equals to, earlier I supposed A, B, C, D. So I can put their values easily. A is minus 191, B minus 110, C 77 and D 44. So it is my answer. That is, I got a matrix of order 2 by 2 which should be put here in order to satisfy this relation. So what we did, let's take an overview. What I supposed in starting, by looking at the condition, I supposed matrix D, that is I decided order by looking at given matrices and given condition. Then after getting that matrix, I just put their values one by one to get my equation. So I solve them and I obtain equations using these condition. So after getting 4 equations, I solve them using elimination method in rough copy. You can solve yourself. So after solving 1 and 3, I got value of A and C. Then from 2, 4, I got B and D. I put their values to get my final answer. So these type of questions are available in miscellaneous exercise. I covered all examples given in your NCERT book, basically especially from this chapter matrices, miscellaneous. Now what you have to do, you will try questions given in miscellaneous exercise. All questions you will try, and if you face any problem, as I ask you all in all my videos, all time I used to ask you that whenever you have any problem and doubt, you can discuss in comment section so that I can make videos specially for those questions in which you are troubling. Thank you.